Hey guys, it's Liz. Welcome back to my channel. Today's video will be a back-to-school makeup tutorial since madami din namang nagre-request nito. And syempre, yung gagamitin kong products is affordable lang, madali siyang hanapin or madali siyang bilhin. And since back to school nga, kailangan simplehan lang yung paglagay ng makeup, yung sakto lang just to make yourself look presentable. Kasi may ibang school yata na hindi pwedeng mag-makeup. Gaya yata nung sa amin, kaya medyo hagay kami tignan na. So, enough with the chikahan, let's just get started. Okay, so una kong nilalagay is this Korea Aqua moisturizer whitening vita. Gustong gusto ko to kasi napakalambig niya sa mukha pag in-apply mo na. And namo-moisturize niya talaga, hindi siya sticky. The moisturizer, magko-concealer ako. I will use this AB Advanced Perfect Eye Concealer. Ilalagay ko siya sa under eyes ko, tapos dark spots and sa blemishes. So, actually guys, hindi ako nagko-concealer talaga araw-araw sa school. Nagdadala lang ako ng lip tint and powder. Tapos, minsan hindi na ako naglalagay ng lip tint kasi tinatamad ako. Nagko-concealer lang ako kapag meron kaming event sa school. So, after the concealer, mag-cheek tint ako. I will use this Lip and Cheek Staying Alive from Genie in the shade Creamy Peach. Ito yung pinaka-paborito ko kasi napaka-natural lang yung tignan. And parang sun-kissed lang yung skin and it's not expensive at all. So, para hindi masyadong harsh tignan yung lip tint and para maset natin yung concealer, I will use this Tender Care Hypoallergenic Baby Powder. So, this one is very gentle sa skin. Okay, so for my brows, may nakita kong tutorial ni Ella Gatchalian. Ito yung ginamit niya. Maybelline New York Hyper Curl Volume Express Mascara for her brows. Para na din tong brow gel for my color. So, ito yung gagamitin ko. Let's proceed to mascara. So, yung gagamitin ko is this Everbilena Cosmetics Water Resistant Long Lash Mascara. I got this one from Daiso. Nakalimutan ko na kung magkano to. Basta, ilalagay ko lang lahat ng prices sa description box. So, yung ginagawa ko is, nilalagay ko to, tapos pinapatuyo ko, tapos doon ko na i-curl. Okay, so after the mascara, mag-lip tint na ako. Ito ulit yung gagamitin ko in the shade Creamy Peach.